El mejor atleta sale con una mujer obesa como una broma. Luego enamora de ella. Santiago ajustó el vendage de sus muñecas mientras miraba en el espejo del gimnasio. Su reflejo le devolvía la imagen de un hombre que sabía que su físico era su carta de presentación. Músculos definidos, una sonrisa segura y una actitud arrogante que lo había llevado a convertirse en el centro de atención donde quiera que iba. En su mundo, todo giraba en torno a la perfección física. Y Santiago lo sabía. Había trabajado duro para mantener esa imagen y no tenía reparos en demostrarlo. El gimnasio estaba lleno esa tarde, con el habitual ruido de peces chocando y conversations mezcladas con música a todo volumen. Entre los miembros regulares, Santiago era casi una celebridad. Los otros hombres lo admiraban o lo envidiaban. Y muchas mujeres se detenían para mirarlo, esperando captar su atención. Él disfrutaba cada segundo de esa adoración. Santi, gritó un amigo suyo desde la esquina del gimnasio, interrumpiendo sus pensamientos. Era Ricardo, uno de sus compañeros habituales, quien se acercaba con una sonrisa cómplice y una mirada traviesa. Ven, tienes que escuchar esto. Santiago dejó de ajustar su vendage y se dirigió hacia el grupo de amigos que se había reunido cerca de las máquinas de peces. Ricardo, acompañado por Diego y Marcos, lo esperaba con una expresión que anunciaba problemas. ¿Qué pasa ahora? Preguntó Santiago, con una sonrisa divertida. Ricardo señaló discretamente hacia la recepción del gimnasio, donde Valeria estaba sentada detrás del mostrador, revisando unos papeles. Era una mujer de complexión grande, con cabello oscuro recogido en un moño desordenado y una mirada tranquila que, rara vez buscaba llamar la atención. Valeria no solía mezclarse mucho con los clientes del gimnasio, pero todos la conocen como alguien amable y eficiente en su trabajo. ¿La ves? Preguntó Ricardo, con una sonrisa maliciosa. Santiago asintió, aunque no entendía hacia donde iba la conversación. Te reto a invitarla a salir, dijo Ricardo, cruzando de brazos. Pero en serios, como si estuvieras interesado. Los otros amigos estallaron en risas, como si la idea fuera lo más hilarante que habían escuchado. Santiago frunció el seno, no porque lo incomodara la idea, sino porque no entendía el motivo detrás de tanta burla. ¿Y qué gano yo con esto? Preguntó medio en broma, medio en serios. Es por diversión, dijo Diego todavía riéndose. Vamos, Santi será épico. Imaginate la cara de todos cuando se enteró de que fue una broma. Santiago se encogió de hombres, pensativo. Aunque la idea le parecía innecesariamente cruel, su ego y su necesidad de ser el centro de atención lo impulsaron a considerar el reto. Además, siempre había sido un competidor, y para él, cualquier desafío era una oportunidad para demostrar que podía hacer lo que otros no. ¿Está bien, mujer? Dijo finalmente, con una sonrisa despreocupada, pero preparándose para la mejor actuación de su vida. Los amigos estallaron en vidas mientras Santiago se dirigía hacia la recepción. Valeria, ajena a lo que estaba sucediendo, seguía concentrada en su trabajo. Cuando él llegó al mostrador, levantó la vista, sorprendida de verlo allí. Hola, Valeria, dijo Santiago, apoyándose casualmente en el mostrador, como si fuera lo más normal del mundo hablar con ella. Hola, Santiago, respondió ella, con un tono educado pero distante. Santiago notó la barrera en su voz, pero no se dejó intimidar. Al contrario, decidió intensificar su encanto. Estaba pensando, ¿te gustaría salir conmigo alguna vez? Tal vez este fin de semana. Valeria parpadeó, desconcertada. No estaba acostumbrada a que alguien como Santiago le hablara, y mucho menos que la invitara a salir. Su primer pensamiento fue que debía haber un error, pero la sonrisa de Santiago parecía genuina. Salir,
conmigo? Pregunto como si quisiera confirmar lo que había oído. Sí, contigo. Dijo él, manteniendo su tono relajado. Creo que podríamos pasar un buen rato. Valeria dudó. Las inseguridades que había acumulado durante años comenzaron a surgir, recordando todas las veces que había sido objeto de burlas por su peso. Pero había algo en la forma en que Santiago la miraba que parecía diferente. Contra su mejor juicio, aceptó. Está bien. Dijo finalmente, con una pequeña sonrisa. Supongo que sí. Santiago le dio un guiño antes de regresar con sus amigos. Quienes lo recibieron con aplausos silenciosos y carcajadas contenidas. Para ellos, esto era solo el comienzo de una broma que prometía ser inolvidable. Pero para Valeria esa invitación era algo más. Era una oportunidad para experimentar algo que había evitado durante mucho tiempo. Abrirse alguien. Durante los días siguientes, Santiago hizo un esfuerzo por mantener la apariencia de un hombre interesado. La invitó a cenar en un restaurante elegante y fue sorprendentemente amable durante toda la cita. Valeria, aunque todavía desconfiada, comenzó a relajarse en su compañía. Descubrió que detrás de la fachada de atleta perfecto, había alguien que podía ser encantador y, en ciertos momentos, genuino. Sin embargo, lo que Santiago no esperaba era lo que comenzaba a sentir. En cada conversación con Valeria, descubría algo nuevo sobre ella. Su pasión por la literatura, su habilidad para encontrar humor en las situaciones más complicadas, y su manera de ver el mundo con una mezcla de optimismo y realismo. Era diferente a cualquier persona que hubiera conocido antes, y eso lo descolocaba. Una tarde, después de haber pasado horas hablando con ella en un parque, Santiago regresó a su casa con una sensación extraña. Sus amigos seguían burlándose de la situación, preguntando cuándo revelaría la verdad, pero él apenas les prestaba atención. Algo había cambiado aunque no quería admitirlo. Valeria, por su parte, comenzó a notar que algo en la actitud de Santiago parecía auténtico. Aunque todavía había una pequeña voz en su mente que le decía que tuviera cuidado, decidió darle una oportunidad. Después de todo, merecía ser feliz, aunque fuera solo por un momento. Pero las cosas no permanecerían tranquilas por mucho tiempo. Santiago estaba atrapado entre dos mundos. El de sus amigos y su ego, y el de Valeria, quien comenzaba a ocupar un lugar especial en su vida. Lo que había comenzado como una broma estaba a punto de convertirse en un punto de inflexión que cambiaría sus vidas para siempre. Los días siguientes a la primera cita de Santiago y Valeria transcurrieron con una sensación extraña que ninguno de los dos podía definir del todo. Para Santiago, lo que había empezado como una simple broma se estaba complicando de una manera que no había anticipado. Cada vez que pasaba tiempo con Valeria, descubría algo nuevo que lo hacía cuestionarse si realmente estaba fingiendo su interés. Su risa genuina, su capacidad para escuchar, y la forma en que parecía encontrar siempre una perspectiva positiva, incluso en los momentos más difíciles, lo estaban desconcertando. Por otro lado, Valeria no sabía qué pensar. Después de años de sentirse invisible o, peor aún, objeto de burlas por su peso, la atención de Santiago era como un rayo de luz inesperado. Sin embargo, esa luz venía acompañada de sombras. En su mente, no podía dejar de preguntarse si todo era real, o si estaba siendo ingenua al confiar en alguien como él. Una tarde, Santiago decidió invitar a Valeria a una cafetería tranquila. Habían estado hablando por mensaje de texto durante días, y él sentía que necesitaba verla de nuevo, aunque no sabía exactamente por qué. Valeria aceptó con cierta timidez, pero también con una chispa de emoción que no podía ocultar. Cuando llegaron a la cafetería, Santiago notó como algunas personas los miraban con curiosidad. Como si intentan descifrar que estaba haciendo un hombre como él,
con una mujer como ella. Esas miradas lo incomodaban más de lo que estaba dispuesto a admitir. Pero se obligó a ignorarlas. Después de todo, ¿por qué debería importar lo que los demás pensaran? Se sentaron junto a una ventana. Y mientras pedían café, Valeria rompió el silencio con una pregunta que Santiago no esperaba. ¿Por qué decidiste invitarme a salir? Preguntó, mirando su taza con nerviosismo. Santiago se tensó por un momento. Sabía que no podía decir la verdad, pero tampoco quería mentir descaradamente. Se obligó a sonreír y a mantener la calma. ¿Por qué me pareces interesante? Respondió, eligiendo cuidadosamente sus palabras. No sé, hay algo en ti que me llama la atención. Valeria lo miró con una mezcla de incredulidad y esperanza. Por un momento, pareció estar evaluando si debía creerlo o no. Finalmente, decidió darle el beneficio de la duda. Bueno, no estoy acostumbrada a que alguien como tú me diga algo así. Admitió, con una sonrisa tímida. Pero supongo que no está mal intentarlo. Santiago sintió un peso en el pecho al escuchar esas palabras. Había algo en la honestidad de Valeria que lo hacía sentirse pequeño. Como si la broma que había iniciado con sus amigos fuera aún más cruel de lo que había pensado al principio. Las semanas pasaron. Y lo que comenzó como citas ocasionales se convirtió en algo más frecuente. Santiago y Valeria comenzaron a pasar más tiempo juntos, compartiendo historias y aprendiendo uno del otro. Él descubrió que Valeria tenía una pasión por la escritura y que soñaba con publicar un libro algún día. Ella, por su parte, se sorprendió al descubrir que Santiago tenía una historia familiar complicada que rara vez compartía con alguien. Una noche, mientras pasaban por un parque cercano, Santiago decidió abrirse un poco más. Era algo que nunca hacía, especialmente porque siempre había tenido miedo de que la gente lo viera como alguien débil o vulnerable. ¿Sabes? Cuando era niño, nunca pensé que terminaría siendo un atleta. Dijo, mirando las estrellas. Mi papá siempre fue muy duro conmigo. Quería que fuera perfecto, que siempre ganara en todo. Supongo que eso me marcó más de lo que pensaba. Valeria lo miró con sorpresa, pero también con comprensión. Eso explica muchas cosas, respondió, con una pequeña sonrisa. A veces, las personas más seguras de sí mismas son las que llevan más peso en el corazón. Santiago se detuvo y la miró, impresionado por la profundidad de sus palabras. Por primera vez, sintió que Valeria lo veía de una manera que nadie más lo había hecho antes. En ese momento, se dio cuenta de que su relación con ella ya no era una broma. Era algo real, algo que le importaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Sin embargo, no todo estaba bien. Sus amigos seguían burlándose de la situación, preguntando cuando finalmente revelaría que todo era parte de un juego. Cada vez que lo hacían, Santiago se sentía más incómodo, pero no sabía cómo enfrentarlos. Había construido su vida alrededor de su imagen y su grupo de amigos, y romper con eso le parecía casi imposible. Una tarde, mientras entrenaba en el gimnasio, Ricardo se acercó con su habitual sonrisa maliciosa. Entonces, ¿cuándo vi a terminar esta farsa? Preguntó, golpeando el hombro. ¿O acaso te estás tomando esto en serio? Santiago lo miró con irritación, pero trató de disimular. Relegate, es solo un juego, respondió, aunque las palabras sonaron huecas incluso para él. Ricardo rió, pero Santiago no pudo evitar sentirse atrapado. Sabía que estaba jugando con fuego, y que tarde o temprano tendría que enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. Mientras tanto, Valeria comenzaba a bajar la guardia. Aunque todavía tenía dudas, cada gesto de Santiago parecía demostrar que estaba sinceramente interesado en ella. Una noche, mientras hablaban por teléfono, Valeria decidió compartir algo que había mantenido oculto durante mucho tiempo. Siempre he tenido miedo.
De ser recazada por como me vio, confiso, con la voz baja, supongo que por eso me cuesta tanto confiar en la gente. Santiago sintió un nudo en el estómago al escucharla. Sabía que había sido parte ese mito, aunque ella aún no lo sabía. No deberías sentir así. Dijo, con una sinceridad que lo sorprendió. Eres increíble, Valeria. Lo digo en serios. Valeria quedó en silencio por un momento antes de responder. Gracias, Santiago. Significa mucho para mí. Pero a pesar de las palabras de Santiago y de los momentos que comparten, el peso de la verdad seguía creciendo en el fondo. La broma inicial estaba convirtiendo en una bomba de tiempo, y ambos estaban a punto de enfrentarse a una realidad que cambiaría sus vidas para siempre. Las semanas pasaron, y la relación entre Santiago y Valeria continuó creciendo. Lo que al principio parecía una simple broma había evolucionado en algo que Santiago no sabía cómo manejar. Cada día que pasaba con Valeria, se daba cuenta de que había mucho más en ella de lo que él o cualquiera de sus amigos podía imaginar. Valeria era inteligente, ingeniosa y tenía un humor que eliminaba cualquier conversación. Santiago, por primera vez en su vida, estaba comenzando a ver más allá de lo superficial. Sin embargo, a pesar de sus sentimientos crecientes, la presión de sus amigos no disminuyó. Cada vez que se encontraba con Ricardo y los demás, sentía como estuviera viviendo una doble vida. Ellos seguían insistiendo en que todo era un juego, una broma para reírse, y Santiago no sabía cómo decirles que las cosas habían cambiado para él. Una tarde, mientras Santiago y Valeria pasaban por la ciudad, se detuvieron frente a una librería. Valeria miró la vitrina con entusiasmo y señaló un libro que parecía llamar la atención. Siempre he querido leer dijo, con una sonrisa que iluminaba su rostro, pero nunca tengo tiempo para comprarlo. Santiago se quedó mirándola por un momento, admirando la sinceridad y la emoción en su voz. Sin decir nada, entró en la librería y regresó minutos después con el libro en la mano. Aquí tienes, dijo, entregándoselo con una sonrisa. Valeria lo miró sorprendida. Sus ojos brillando con gratitud. ¿En serios? No tenías que hacerlo. ¿Quería hacerlo? Respondió Santiago, encogiéndose de hombres. Te hará feliz y eso es suficiente para mí. Ese pequeño gesto marcó un punto de inflexión para Valeria. Aunque todavía tenía dudas sobre los sentimientos de Santiago, comenzó a creer que había algo genuino en su interés. Empezó a verse más con él, compartiendo historias de su infancia y sueños que había guardado para sí misma durante años. Santiago, por su parte, se encontraba en un conflicto constante. Por un lado, sentía que sus sentimientos por Valeria eran reales, algo que nunca había experimentado antes. Pero, por otro lado, la sombra de la broma inicial seguía persiguiéndolo. Sabía que, si Valeria descubría la verdad, todo lo que habían construido se desmoronaría. Un día, Ricardo y los demás lo confrontaron en el gimnasio. Estaban molestos porque Santiago había pasado más tiempo con Valeria y menos con ellos. ¿Qué pasa contigo, Santi? Dijo Ricardo, cruzando de brazos. Te estás tomando esto demasiado en serios. ¿Qué pasó con el tipo que sabía cómo divertirse? Santiago apretó los puños, tratando de mantener la calma. Tal vez yo no soy ese tipo, respondió, con un tono más firme del que esperaba. Los amigos se miraron entre ellos, sorprendidos por la respuesta. Pero Ricardo no estaba dispuesto a dejarlo pasar. No me digas que realmente te importa esa chica, dijo, con una risa sarcástica. Vamos, Santi. Sabes que esto era solo una broma. Santiago sintió como la ira se acumulaba en su interior. Estaba cansado de las burlas, cansado de fingir. Por primera vez, se dio cuenta de que sus amigos no eran las personas que él había creído.
To do lo que les importaba era la apariencia. Las risas faciles y las bromas cruels. Y él no quería ser parte de eso. Tal vez para ustedes era una broma. Dijo finalmente, mirándolos con desafío. Pero para mí no lo es. Sin decir más, dio la vuelta y se alejó. Dejando a sus amigos sorprendidos y sin palabras. Aunque sabía que enfrentarlos era lo correcto. No podía evitar sentir una sensación de inquietud. Había roto un lazo importante en su vida. Y ahora tenía que enfrentar las consecuencias. Mientras tanto, Valeria comenzaba a notar un cambio en Santiago. Había algo en su comportamiento que parecía diferente. Como si estuviera luchando con algo que no podía compartir. Aunque no quería presionarlo, tampoco podía ignorar sus propias dudas. Una noche, mientras cenaban juntos, decidió preguntar directamente. Santiago, ¿todo está bien? Preguntó, mirándolo a los ojos. Siento que hay algo que no me estás diciendo. Santiago se tenso, su mente corriendo a toda velocidad mientras trataba de encontrar una respuesta. Sabía que no podía seguir ocultando la verdad, pero también temía perder a Valeria si lo confesaba como había comenzado todo. ¿Todo está bien? Dijo finalmente, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Solo tengo muchas cosas en la cabeza últimamente. Valeria no parecía convencida, pero decidió dejar el tema por el momento. Sin embargo, en el fondo sabía que algo estaba mal. La inseguridad que había estado tratando de superar comenzó a resurgir. Y no podía evitar preguntarse si todo lo que habían vivido era real. La tensión entre ellos continuó creciendo, aunque ninguno de los dos quería admitirlo. Santiago estaba atrapado en su propio remordimiento, mientras que Valeria luchaba con sus propias dudas y miedos. La conexión que habían construido estaba siendo puesta a prueba, y ambos sabían que algo tendría que cambiar pronto. Finalmente, el momento que Santiago temía llegó. Durante una fiesta organizada por el gimnasio, Ricardo, todavía molesto por la confrontación anterior, decidió provocar la oportunidad para humillar a Santiago y Valeria. Mientras estaban rodeados de gente, Ricardo se acercó con una sonrisa maliciosa y dijo en voz alta. ¿No es increíble? Nuestro gran Santiago saliendo con Valeria como parte de una broma. ¿Quién lo habría pensado? La sala quedó en silencio mientras las palabras de Ricardo resonaban. Valeria, paralizada por el impacto, miró a Santiago con incredulidad. ¿Es eso cierto? Preguntó, con la voz temblorosa. Santiago intentó responder, pero las palabras no salían. Sabía que cualquier cosa que dijera en ese momento solo empeoraría las cosas. Valeria, sintiéndose humillada y traicionada, se dio la vuelta y salió corriendo de la sala. Santiago se quedó allí, rodeado de miradas acusadoras y murmuraciones. Sabía que había perdido algo importante, algo que nunca podría reemplazar. Mientras salía de la fiesta en busca de Valeria, solo tenía una cosa en mente. Tenía que encontrar una manera de enmendar el daño que había causado, aunque no estaba seguro de cómo hacerlo. Santiago corrió tras Valeria mientras salía de la fiesta. Pero sus pasos se sintieron torpes, como si algo invisible lo estuviera frenando. Su corazón latía con fuerza, no por el esfuerzo físico, sino por el pánico que lo invadía. La había traicionado de la peor manera posible, y ahora no sabía si alguna vez podría arreglar lo que había hecho. Cuando llegó a la calle, vio a Valeria caminando rápidamente, con los hombros tensos y las manos apretadas en puños. Santiago aumentó el paso hasta alcanzarla, aunque no estaba seguro de qué decir. «Valeria», exclamó, su voz cargada de desesperación. «Por favor, escúchame». Ella se detuvo abruptamente, girando para enfrentarlo. Su rostro estaba marcado por lágrimas que seguían cayendo,
y sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y furia que hizo que Santiago se sintiera aún más pequeño. Escuchar? Repició Valeria, su voz temblorosa pero firme. Después de lo que acabó de escuchar, ¿que podría decirme alguien que comenzó todo esto como una broma cruel? Santiago abrió la boca para responder, pero las palabras parecían haberse evaporado. No sabía por dónde empezar. Y cualquier cosa que dijera sonaría vacía frente al dolor que Valeria estaba experimentando. No era así. Intentó decir, pero Valeria levantó una mano para interrumpirlo. No intentes justificarlo, Santiago. Dijo, con un tono que cortaba como un cuchillo. Todo este tiempo pensé que quizás había algo real entre nosotros. Que tal vez merecía ser vista por algo más que mi apariencia. Pero tú solo estabas jugando conmigo. Santiago sintió como si su pecho se estuviera cerrando. La culpa lo consumía. Pero también había algo más. Un miedo profundo a perderla para siempre. Porque ahora sabía, sin lugar a dudas, que sus sentimientos por Valeria eran reales. Ella había cambiado algo en él. Había hecho que viera el mundo de una manera diferente. Pero también sabía que no tenía derecho a pedirle que lo perdonara. Valeria, por favor. Dijo, dando un paso hacia ella. Tienes razón, al principio fue una broma. Algo estúpido y inmaduro. Pero eso cambió, lo juro. Tú me cambiaste. Nunca había conocido a alguien como tú. Y no puedo imaginar mi vida sin ti ahora. Valeria lo miró fijamente, buscando algo en sus ojos. Pero lo único que encontró fue más dolor. Sacudió la cabeza lentamente. No puedes cambiar lo que hiciste, Santiago. Y no puedo olvidar como me hiciste sentir. Sin dar la oportunidad de responder, Valeria se dio la vuelta y se alejó, dejando a Santiago parado en medio de la calle, sintiéndose más solo de lo que había estado nunca. Y esa noche, Santiago no pudo dormir. Las palabras de Valeria seguían resonando en su mente, y cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro lleno de lágrimas. Sabía que había perdido algo precioso, y no podía culpar a nadie más que a sí mismo. Sus amigos intentaron contactarlo al día siguiente, probablemente para reírse del drama que habían causado, pero Santiago no les respondió. Algo dentro de él había cambiado, y no podía verlos como las personas con las que quería estar. Eran una parte de su vida que ya no tenía sentido, y era hora de cortar esos lazos. Fue a entrenar esa mañana, como siempre, pero el gimnasio, que antes se sentía como su refugio, ahora lo parecía vacío. Las risas y las conversaciones a su alrededor no lograban distraerlo. Se sentó en una banca, mirando sus manos y preguntándose cómo había llegado a este punto. De repente, una idea surgió en su mente. No podía cambiar el pasado, pero tal vez podía demostrar a Valeria que sus sentimientos eran reales. Tenía que hacer algo más que palabras. Tenía que mostrar que estaba dispuesto a ser una mejor persona, no solo por ella, sino por él mismo. Decidió empezar por cortar todo contacto con Ricardo y los demás. Fue una decisión difícil, porque habían sido parte de su vida durante años, pero sabía que no podía seguir rodeado de personas que lo arrastraban hacia lo peor de sí mismo. Bloqueó sus números y los eliminó de sus redes sociales, sintiendo una mezcla de alivio y vacío. Luego, pensó en cómo podría enmendar el daño que había causado. Recordó algo que Valeria lo había mencionado una vez, sobre cómo había crecido enfrentando burlas por su peso y cómo había sanado con crear un espacio donde las personas como ella pudieran sentirse aceptadas. Santiago decidió que haría algo significativo, algo que mostrara que la entendía y que estaba dispuesto a apoyarla. Habló con el dueño del gimnasio y le propuso organizar un evento para promover la aceptación de todos los cuerpos. Sería una combinación de actividades físicas y charlas motivacionales.
enfocadas en la salud y el bienestar en lugar de la apariencia. El dueño, aunque inicialmente escéptico, aceptó después de escuchar la pasión con la que Santiago hablaba del proyecto. Santiago trabajó incansablemente en los días siguientes, contactando a entrenadores, nutricionistas y oradores que pudieran participar en el evento. También comenzó a usar sus redes sociales para hablar sobre la importancia de respetar y valorar a las personas por quien son. No por como se ven, fue un cambio radical en su imagen pública, y algunos de sus seguidores lo criticaron, pero Santiago no se detuvo. Sabía que estaba haciendo lo correcto. Mientras tanto, Valeria intentaba seguir adelante. Había decidido enfocarse en su trabajo y en sus propios sueños, pero no podía evitar pensar en Santiago. Por mucho que quisiera odiarlo, una parte de ella seguía recordando los momentos genuinos que habían compartido. Sin embargo, cada vez que esos pensamientos surgen, los empujaba lejos, recordando que no podía confiar en alguien que había jugado con sus emociones. El día del evento luego, y Santiago estaba nervioso. Había invertido todo su tiempo y energía en organizarlo, pero lo que más le importaba era que Valeria lo viera. Sabía que ella iba al gimnasio regularmente y esperaba que su curiosidad la llevara allí ese día. Cuando Valeria llegó, lo primero que notó fue el ambiente diferente. Había carteles que decían todos los cuerpos son hermosos, y estaciones con actividades para personas de todas las formas y tamaños. La curiosidad la llevó a cuidarse, aunque no esperaba encontrarse con Santiago. Sin embargo, allí estaba él, en el centro del evento hablando con un grupo de personas. Cuando sus ojos se encontraron, Santiago dejó lo que estaba haciendo y caminó hacia ella. Valeria lo miró, confundida y un poco cautelosa. Valeria, dijo, con una mezcla de esperanza y humildad en su voz. Gracias por venir. Ella cruzó los brazos, esperando una explicación. Hice todo esto porque quiero demostrar que cambié. Que aprendí algo gracias a ti, continuó, señalando el evento a su alrededor. Sé que no puedo borrar lo que hice, pero quiero ser alguien mejor, por ti y por mí mismo. Valeria lo miró en silencio, tratando de procesar sus palabras. Por primera vez en semanas, vio algo diferente en Santiago. Algo genuino, pero todavía no estaba lista para perdonarlo. Esto es un buen comienzo, Santiago, dijo finalmente, pero necesitarás más que un evento para demostrar que realmente has cambiado. Santiago asintió, aceptando su desafío. Sabía que el camino hacia su redención sería largo, pero estaba dispuesto a recorrerlo, un paso a la vez. Después del evento, Santiago sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Había dado el primer paso para demostrar a Valeria que sus sentimientos eran reales y que estaba comprometido a cambiar, pero sabía que el camino sería largo y complicado. Ella no le había cerrado la puerta por completo, pero tampoco le había dado una segunda oportunidad. Necesitarás más que un evento, resonaba en su mente, como una promesa que debía cumplir. Durante los días siguientes, Santiago dedicó su tiempo a seguir trabajando en sí mismo. Comenzó a leer sobre temas de autoestima, prejuicios sociales y cómo las expectativas de la sociedad afectaban a las personas. Era un territorio desconocido para él, pero cada página que leía lo hacía reflexionar sobre cómo había contribuido a perpetuar esos estándares injustos. No solo con Valeria, sino también con otras personas a lo largo de su vida. Por otro lado, Valeria estaba lidiando con sus propios pensamientos. Había asistido al evento más por curiosidad que por otra cosa, pero lo que vio allí la dejó desconcertada. Santiago realmente parecía haber cambiado, pero no estaba segura de si podía confiar en él. Había pasado demasiado tiempo lidiando con las burlas y el rechazo como para bajar la guardia tan fácilmente. Sin embargo,
Una pequeña parte ella quería creer que él estaba siendo sincero. Un día, mientras revisaba unos papeles en su escritorio, Valeria recibió un mensaje inesperado de Santiago. Era simple pero directo. No quiero presionar, pero quería saber si podemos hablar. Solo tú y yo. Si no estás lista, lo entendrá. Valeria leyó el mensaje varias veces antes de responder. Parte ella quería ignorarlo, pero otra parte sabía que necesitaba escuchar lo que él tenía que decir. Finalmente decidió aceptar. Se encontraron en una cafetería tranquila, lejos del gimnasio y del ruido habitual de sus vidas. Santiago llegó primero y, cuando vio a Valeria entrar, se puso de pie inmediatamente. Ella notó que parecía diferente, más nervioso, pero también más humilde. Gracias por venir, dijo Santiago, con una pequeña sonrisa mientras lo sostenía la silla para que se sentara. Valeria asintió, sin decir nada, esperando que él comenzara. Santiago respiró hondo antes de hablar. Sé que probablemente no confías en mí, y tienes toda la razón para no hacerlo, dijo, mirándola directamente a los ojos. Pero quiero que sepas que lo que siento por ti es real. Lo sé porque nunca antes me había sentido así por nadie. Valeria lo observó, tratando de descifrar si sus palabras eran sinceras o simplemente un intento de manipularla. Finalmente, habló. Santiago, quiero creer que has cambiado, pero no puedo ignorar cómo empiezo todo esto. ¿Cómo puedo confiar en alguien que jugó con mis emociones de esa manera? Santiago asintió, aceptando su punto. No espero que confíes en mí de inmediato, pero quiero demostrar que no soy el mismo hombre que inició esa broma estúpida. Quiero que veas que puedo ser mejor, no solo por ti, sino por mí mismo. Valeria se quedó en silencio por un momento, procesando sus palabras. Había algo en la forma en que hablaba que parecía genuino, pero todavía sentía miedo de bajar la guardia. No puedo prometer nada, Santiago, dijo finalmente, pero si realmente quieres demostrar que has cambiado, tendrás que ser paciente. Santiago asintió, sabiendo que no podía pedir más en ese momento. Lo que sea necesario, Valeria. Solo dame una oportunidad para mostrar que puedo ser digno de tu confianza. A partir de ese día, Santiago comenzó a trabajar aún más en sí mismo. Dejó de centrarse exclusivamente en su apariencia y en su imagen pública, y comenzó a invertir tiempo en actividades que lo ayudaran a crecer como persona. Se ofreció como voluntario en programas comunitarios que promovían la salud y el bienestar para personas de todos los tamaños y condiciones. También empezó a hablar públicamente sobre sus propios errores y cómo había aprendido de ellos, algo que al principio le resultó difícil, pero que finalmente encontró liberador. Mientras tanto, Valeria observaba desde la distancia. Aunque no interactuaban con frecuencia, veía las publicaciones de Santiago en redes sociales y escuchaba comentarios de otras personas en el gimnasio sobre su nuevo enfoque. No podía evitar sentirse impresionada por el cambio, pero todavía no estaba segura de si era suficiente. Una tarde, mientras Valeria estaba en el gimnasio, Santiago se lo acercó con cautela. No había intentado hablar con ella en semanas, respetando su espacio, pero ese día sintió que debía hacerlo. Valeria, ¿puedo hablar contigo un momento? Preguntó, con un tono tranquilo. Ella lo miró, evaluando su petición, y finalmente asintió. Claro, dime. Santiago lo entregó una pequeña carpeta con papeles dentro. Valeria la abrió y vio que eran documentos relacionados con un proyecto que él estaba organizando. Una iniciativa para ofrecer clases gratuitas en el gimnasio a personas con problemas de autoestima o que sienten que no encajan en los espacios tradicionales de ejercicio. Sé que esto no borra lo que hice, pero quiero que sepas que estoy haciendo todo lo posible por marcar una diferencia, dijo Santiago. No solo por ti,
Sino porque quiero ser alguien mejor. Valeria miró los documentos en silencio, sintiendo una mezcla de emociones. Era evidente que Santiago estaba haciendo un esfuerzo genuino, pero aún le resultaba difícil confiar plenamente en él. Y es un buen proyecto, dijo finalmente. Y me alegra que estés haciendo algo positivo. Santiago asintió, aceptando sus palabras, aunque sabía que todavía había una barrera entre ellos. Gracias por decir eso. Y gracias por darme la oportunidad de hablar contigo. Aunque la conversación fue breve, algo cambió en Valeria ese día. Por primera vez, comenzó a considerar la posibilidad de que Santiago realmente hubiera cambiado. Pero todavía necesitaba tiempo para procesar todo lo que había sucedido. Con el tiempo, las acciones de Santiago comenzaron a hablar más fuerte que sus palabras. El proyecto en el gimnasio se convirtió en un éxito, atrayendo a personas que nunca se habrían sentido cómodas, entrando en un espacio tradicional de ejercicio. Santiago se dedicó a cada detalle, asegurándose de que todos se sintieran bienvenidos y valorados. Valeria, aunque seguía manteniendo cierta distancia, empezó a asistir a las clases. Al principio lo hizo más por curiosidad que por otra cosa, pero pronto encontró un lugar donde podía sentirse cómoda y aceptada. Ver Santiago en ese entorno, trabajando con personas y mostrando una empatia que antes no parecía tener, comenzó a ablandar su corazón. Una tarde, después de una clase, Valeria se acercó a Santiago mientras organizaba unos papeles. Él la miró, sorprendido pero feliz de verla. Lo que estás haciendo aquí es realmente increíble, dijo Valeria, con una pequeña sonrisa. Estoy impresionada, Santiago. Él sonrió, agradecido por sus palabras. Todo esto es gracias a ti, Valeria. Tú me hiciste ver las cosas de una manera diferente. Valeria lo miró fijamente, tratando de decidir si estaba lista para dejar atrás el dolor y darle una oportunidad. Finalmente, respiró hondo y habló. Tal vez todavía haya esperanza para nosotros, pero tendrás que seguir demostrándolo. Santiago asintió, sabiendo que no podía pedir más. Hacer lo que sea necesario. Aunque todavía quedaba mucho por sanar, ambos sabían que habían dado un paso importante hacia algo nuevo. Con el paso de los meses, la relación entre Santiago y Valeria comenzó a reconstruirse lentamente. Aunque no todo había vuelto a la normalidad, ambos estaban encontrando un equilibrio entre el pasado y lo que podría ser un futuro juntos. Sin embargo, la desconfianza seguía presente en algunos momentos, especialmente para Valeria, quien no quería volver a abrirse completamente hasta estar segura de que Santiago realmente había cambiado. El gimnasio se había convertido en un espacio de aceptación y comunidad, en gran parte gracias a los esfuerzos de Santiago. Su proyecto para ofrecer clases gratuitas y promover un ambiente inclusivo había transformado la percepción de muchas personas, tanto dentro como fuera del gimnasio. Las redes sociales también jugaron un papel importante, ya que Santiago usaba su plataforma para hablar sobre sus errores pasados y cómo estaba trabajando para ser una mejor persona. Un día, Valeria se encontraba en una de las clases cuando una joven tímida se lo acercó. La chica, que parecía tener unos 20 años, lavaba ropa deportiva holgada y evitaba el contacto visual. Disculpa, dijo la chica, con voz baja. Solo quería decir que eres una inspiración para mí. Valeria, sorprendida, sonrió con calidez. ¿De verdad? Preguntó, intentando animarla a hablar más. La joven asintió. Sí, te veo venir aquí todas las semanas. ¿Y eres tan segura de ti misma? Me hace sentir que yo también puedo hacerlo. Las palabras de la chica tocaron algo profundo en Valeria. No se había dado cuenta del impacto que podía tener en otros,
pero en ese momento entendió que su presencia y su esfuerzo estaban marcando una diferencia. Gracias por decir eso, respondió Valeria, sinceramente conmovida. Pero recuerda, la verdadera fuerza está en ti. Yo solo estoy aquí como tú, intentando ser mejor cada día. La conversación con la joven de Joe a Valeria reflexionando sobre lo lejos que había legado, tanto física como emocionalmente. Aunque todavía llevaba consigo el dolor de lo que Santiago había hecho, también comenzaba a ver que el camino hacia la sanación no solo se trataba de perdonar a otros, sino también de perdonarse a sí misma por las veces que había dudado de su propio valor. Por su parte, Santiago estaba completamente enfocado en demostrar que su cambio era genuino. Cada semana, dedicaba horas a planificar nuevas actividades para el gimnasio y a trabajar con personas que enfrentaban desafíos similares a los que Valeria había descrito. También se esforzaba por mantenerse en contacto con ella, aunque siempre respetaba sus límites. Un día, mientras estaban sentados juntos después de una clase, Santiago decidió hablar más sobre su propia transformación. ¿Sabes? Yo mirando sus manos. Antes, todo lo que hacía giraba en torno a cómo me veía o cómo me percibían los demás. Pero desde que empecé este proyecto, me he dado cuenta de que todo eso era tan superficial. Ahora siento que finalmente estoy haciendo algo que realmente importa. Valeria lo escuchó en silencio, notando la sinceridad en su voz. Aunque todavía tenía dudas, no podía negar que Santiago parecía diferente al hombre que había conocido al principio. Me alegra que estés encontrando un propósito en esto, dijo, con una pequeña sonrisa. Y es importante sentirse conectado con algo más grande que uno mismo. Santiago asintió, agradecido por sus palabras. Pero también sabía que había algo más que necesitaba decir. Y todo esto comenzó gracias a ti, Valeria. Continuó, mirándola directamente. Tú me abriste los ojos a tantas cosas que nunca había considerado antes. Eres una persona increíble, y estoy agradecido de que me hayas dado la oportunidad de conocerte, incluso después de todo lo que haces. Valeria sintió que su corazón se ablandaba un poco más con esas palabras, pero también sabía que no podía permitirse caer en una ilusión. Había aprendido a ser cautelosa, y aunque quería creer en Santiago, todavía necesitaba más tiempo. Unos días después, Santiago recibió una invitación para hablar en un evento comunitario sobre su proyecto y su experiencia personal. Era una oportunidad importante para mostrar cómo el gimnasio se había transformado en un espacio inclusivo, pero también para compartir su propia historia de crecimiento y cambio. Santiago decidió invitar a Valeria al evento, aunque sabía que podía ser una petición arriesgada. También sentía que era importante que ella viera el impacto que su influencia había tenido en su vida. Cuando Valeria recibió la invitación, dudó por un momento. No estaba segura de si quería asistir, pero finalmente decidió hacerlo. No porque estuviera lista para perdonar por completo a Santiago, sino porque quería escuchar lo que tenía que decir. El día del evento, la sala estaba llena de personas de todas las edades y antecedentes. Santiago subió al escenario, visiblemente nervioso pero decidido. Valeria se sentó en una de las filas traseras, observándolo con atención. Santiago comenzó hablando sobre su vida antes del gimnasio, y cómo había sido absorbido por una cultura de perfección física y superficialidad. Luego, habló de su relación con Valeria, aunque sin mencionar su nombre directamente. Hace un tiempo, hice algo de lo que me arrepiento profundamente, dijo, con la voz firme pero cargada de emoción. Trata algo increíble de una manera que no se merecía. Y fue gracias a esa persona que comenzó a darme cuenta de lo equivocado que estaba. Valeria sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas mientras escuchaba. Aunque Santiago no había dicho su nombre, sabía que estaba hablando de ella. Hoy,
Mi vida es diferente porque decidí aprender de mis errores y ser mejor. Continuó Santiago. Pero todavía estoy en ese camino. Y cada día trato de avanzar un poco más. Cuando terminó su discurso, la sala estalló en aplausos. Santiago bajó del escenario, pero en lugar de unirse al resto de los asistentes, buscó a Valeria con la mirada. Cuando la encontró, camino hacia ella, aunque no estaba seguro de lo que diría. Gracias por venir. Dijo cuando finalmente llegó a su lado. Valeria lo miró, todavía con lágrimas en los ojos, pero también con una pequeña sonrisa. Fue un buen discurso, respondió. Y estoy orgullosa de lo que has logrado. Santiago sintió una oleada de emoción al escuchar esas palabras. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero también sabía que ese momento era un paso importante. En los días que siguieron, Valeria y Santiago comenzaron a pasar más tiempo juntos. Aunque todavía había heridas que sanar, ambos estaban dispuestos a trabajar en su relación, paso a paso. Valeria comenzó a confiar un poco más en Santiago, mientras que él se esforzaba por demostrar que sus acciones hablaban más fuerte que sus palabras. Una noche, mientras caminaban juntos por un parque, Santiago tomó la mano de Valeria con suavidad. ¿Crees que algún día podrías perdonarme por completo? Preguntó, con un tono esperanzador pero también respetuoso. Valeria lo miró, viendo en sus ojos algo que nunca antes había visto. Vulnerabilidad. Creo que estamos en el camino correcto, respondió finalmente. Pero quiero que sepas que el perdón no es algo que se gana de inmediato. Es algo que se construye con el tiempo. Santiago asintió, aceptando sus palabras con gratitud. Lo sé. Y estoy dispuesto a esperar todo el tiempo que sea necesario. Aunque todavía quedaba mucho por recorrer, ambos sabían que estaban comenzando algo nuevo. Algo que, esta vez, tenía una base sólida de respeto y sinceridad. Con el tiempo, la relación entre Santiago y Valeria continuó transformándose. Aunque todavía existía una barrera emocional entre ambos, era evidente que cada paso que daban los acercaba más. Valeria, aunque reservada, empezó a permitirse pequeños momentos de vulnerabilidad, mientras que Santiago seguía demostrando que su cambio era genuino a través de sus acciones. Una tarde, mientras organizaban juntos una clase en el gimnasio, Valeria notó algo diferente en el ambiente. Había más personas de lo habitual. Y muchas de ellas parecían sentirse más cómodas que antes. Era como si el espacio que alguna vez había sido dominado por estándares estrictos de apariencia ahora se hubiera convertido en un refugio para cualquiera que quisiera mejorar su salud sin miedo al juicio. Esto es increíble, Santiago, dijo Valeria, mirando alrededor. Nunca pensé que un lugar como este podría cambiar tanto. Santiago sonrió, satisfecho de escuchar esas palabras. Ha sido un trabajo en equipo, respondió. Y no podría haberlo hecho sin ti. Valeria lo miró, confundida. Sin mí, apenas he estado involucrada en esto. Santiago negó con la cabeza, su expresión volviéndose más seria. Tal vez no lo veas, pero tú fuiste el comienzo de todo esto. Me enseñaste algo que nunca había entendido. Que las personas valen mucho más de lo que se ve a simple vista. Las palabras de Santiago tocaron algo profundo en Valeria. Durante tanto tiempo, había luchado por sentir suficiente, por creer que tenía algo que ofrecer al mundo. Escuchar esas palabras de alguien que una vez la había visto como una broma hizo que sus muros se debilitaron un poco más. Sin embargo, todavía había una sombra que Valeria no podía ignorar. Sabía que Santiago estaba trabajando duro para demostrar que había cambiado, pero parte de ella seguía preguntándose si era suficiente. ¿Podía realmente confiar en él después de todo lo que había sucedido? Esa noche, mientras estaba en casa,
Valeria reviso sus propios pensamientos. Se dio cuenta de que gran parte de su dolor no provenía solo de lo que Santiago había hecho, sino también de las heridas que llevaba arrastrando desde hace años. Las burlas, el rechazo y los comentarios crueles habían dejado cicatrices profundas. Y aunque Santiago había sido una pieza en ese rompecabezas, no era el único responsable. Decidió que era hora de enfrentar esas heridas y comenzar a sanar por completo. Se inscribió en un grupo de apoyo para personas que lidiaban con problemas de autoestima, donde conoció a otros que compartían experiencias similares. Ali encontró un espacio seguro para hablar sobre sus miedos y aprender a valorarse más allá de su apariencia. Fue un proceso lento, pero poco a poco comenzó a sentirse más fuerte y segura de sí misma. Mientras tanto, Santiago seguía trabajando en su proyecto y encontrando nuevas formas de ayudar a las personas. También había comenzado a asistir a terapia, algo que nunca habría considerado en el pasado. Quería entender por qué había actuado de la manera en que lo había hecho y cómo podía seguir mejorando como persona. Para él, ya no se trataba solo de demostrarle a Valeria que había cambiado, sino también de construir una vida más significativa para sí mismo. Unos meses después, Valeria y Santiago fueron invitados a una conferencia sobre salud y bienestar en la ciudad. Era un evento importante donde se reunirían profesionales de diferentes áreas para hablar sobre la importancia de la inclusión y la aceptación en los espacios de ejercicio. Valeria dudó al principio, pero finalmente aceptó. Sabía que era una oportunidad para compartir su historia y mostrar que el cambio era posible, no solo en las personas, sino también en las comunidades. El día de la conferencia, ambos subieron al escenario juntos. Santiago habló primero, compartiendo su experiencia y cómo su percepción de las cosas había cambiado gracias a Valeria y el trabajo que habían hecho en el gimnasio. Aprendí que el verdadero cambio comienza cuando dejamos de juzgar a los demás y comenzamos a mirarnos a nosotros mismos. Dijo Santiago, con una voz llena de emoción. Lo que empezó como un error se convirtió en una lección que cambió mi vida. Cuando llegó el turno de Valeria, se sintió nerviosa, pero también emocionada. Era la primera vez que hablaba frente a tanta gente sobre sus propias luchas y victorias. Durante mucho tiempo, pensé que mi valor estaba determinado por cómo me veía o por lo que otros pensaban de mí. Dijo, mirando a la audiencia. Pero aprendí que nadie más puede definir quién soy. Esa fuerza viene de adentro, y todos la tenemos, aunque a veces nos cuesta encontrarla. La sala estalló en aplausos al final de su discurso. Valeria y Santiago se miraron, compartiendo un momento de comprensión y gratitud. Aunque todavía quedaba trabajo por hacer, sabían que estaban en el camino correcto. Después de la conferencia, Santiago invitó a Valeria a cenar para celebrar. Durante la cena, Santiago tomó su mano y la miró directamente a los ojos. Valeria, quiero que sepas algo, dijo, con una sinceridad que era imposible de ignorar. No importa cuánto tiempo tome, siempre estaré aquí para ti. Quiero que confíes en mí, pero también quiero que sepas que no estoy haciendo esto solo por nosotros. Estoy haciendo esto porque tú me enseñaste a ser alguien mejor. Y eso es algo que nunca podré agradecer lo suficiente. Valeria lo miró, sintiendo como las barreras en su corazón comenzaban a desmoronarse. Había sido un camino largo y doloroso, pero también lleno de crecimiento y aprendizaje. Finalmente, sintió que podía dejar ir el miedo y el resentimiento que había estado cargando durante tanto tiempo. Gracias, Santiago respondió, con una pequeña sonrisa, por todo. Aunque todavía no estaba lista para dar el siguiente paso en su relación. Sabía que había llegado el momento de abrirse a la posibilidad. Después de todo, el amor no siempre se trata de perfección. A veces,
Se trata de aprender y crecer juntos. Incluso cuando las cosas comienzan de la peor manera. Con el tiempo, la relación entre Santiago y Valeria finalmente encontró una estabilidad que ambos habían buscado. No fue un camino fácil, pero a través del esfuerzo, la honestidad y el trabajo mutuo, habían construido algo más fuerte que las inseguridades y el dolor del pasado. Para ambos, su conexión se había convertido en un reflejo de su crecimiento personal, de cómo habían aprendido a ver más allá de las apariencias y a valorar lo que realmente importaba. Santiago seguía trabajando en el gimnasio, expandiendo su proyecto para incluir talleres educativos sobre autoestima, salud mental y el impacto de los estándares de belleza en la sociedad. Lo que comenzó como un simple espacio de ejercicio se había transformado en una comunidad inclusiva donde las personas se sentían apoyadas y vistas. Su dedicación era innegable, y Valeria, aunque no siempre lo decía, estaba orgullosa de lo lejos que él había legado. Por su parte, Valeria también había crecido enormemente. Después de meses de asistir a su grupo de apoyo y de trabajar en su propio bienestar emocional, había encontrado una nueva confianza en sí misma. Había comenzado a escribir sobre su experiencia, algo que siempre había querido hacer, y pronto descubrió que sus palabras resonaban en muchas otras personas que habían enfrentado luchas similares. Sus artículos sobre aceptación corporal y autoestima comenzaron a ganar tracción en las redes sociales. Y pronto fue invitada a participar en eventos y panels donde compartía su historia. Una tarde, mientras caminaban juntos por el parque donde tantas veces habían hablado en los primeros días de su relación, Santiago se detuvo de repente. Valeria lo miró, curiosa, mientras él tomaba su mano. Valeria, dijo, con un tono que mezclaba nerviosismo y determinación. Ha sido un viaje largo, pero cada paso que hemos dado juntos ha significado el mundo para mí. Tú me cambiaste, me enseñaste a ser una mejor persona, y no puedo imaginar mi vida sin ti. Valeria sintió que su corazón se aceleraba mientras Santiago continuaba. Sé que no puedo borrar el pasado, pero lo que sí puedo hacer es seguir construyendo un futuro contigo. Quiero que sepas que estoy aquí, y que siempre estaré aquí. Si me dejas. Santiago sacó una pequeña caja de su bolsillo y, al abrirla, reveló un anillo sencillo pero elegante. Valeria lo miró, sorprendida, y por un momento, no pudo encontrar las palabras. No tienes que responder ahora si no estás lista, dijo Santiago rápidamente, con una sonrisa nerviosa. Solo quería que supieras cuánto significas para mí y cuánto estoy dispuesto a seguir trabajando para merecer tu amor. Valeria, con los ojos llenos de lágrimas, finalmente sonrió. Había sido un camino difícil, lleno de altibajos, pero en ese momento, entendió que el amor no era perfecto, sino un preciso continuo de crecimiento y aprendizaje. Y Santiago había demostrado, una y otra vez, que estaba dispuesto a recorrer ese camino con ella. Santiago, no necesito más tiempo, dijo, con una sonrisa que iluminó su rostro. Yo lo sé, sí quiero estar contigo. Santiago, visiblemente aliviado y emocionado, le colocó el anillo en el dedo mientras Valeria lo abrazaba con fuerza. El parque, que una vez había sido testigo de sus momentos más difíciles, ahora se convertía en el escenario de un nuevo comienzo. Los meses siguientes estuvieron llenos de preparativos para su boda, pero también de proyectos que seguían marcando una diferencia en sus vidas y en las de otros. Santiago continuó expandiendo su iniciativa en el gimnasio, mientras que Valeria publicó su primer libro, un relato íntimo sobre su viaje hacia la autoaceptación. Ambos encontraron maneras de apoyarse mutuamente en sus sueños, creando una relación que no solo era sólida, sino también inspiradora. El día de su boda fue una celebración de amor, no solo entre ellos, sino también de las personas que habían tocado sus vidas.
Familiars, amigos y miembros del gimnasio se reunieron para compartir el momento. Valeria, con un vestido que resaltaba su confianza y belleza, camino hacia Santiago con una sonrisa que reflejaba todo lo que habían superado juntos. Cuando se dieron los votos, no hubo un solo ojo seco en la sala. Santiago habló con el corazón abierto, agradeciendo a Valeria por cambiar su vida y enseñar lo que significaba el verdadero amor. Valeria, a su vez, agradeció a Santiago por su paciencia, su esfuerzo y por demostrar que las segundas oportunidades pueden ser reales. Hoy permito seguir aprendiendo, creciendo y amando, no solo por quien eres, sino también por quien me inspiras a ser. Dijo Valeria, con la voz llena de emoción. Y yo permito ser siempre digno de tu amor, y recordarte cada día cuánto significas para mí. Respondió Santiago, con una sonrisa que no podía contener. Después de la boda, Santiago y Valeria continuaron construyendo su vida juntos. Cada día era una nueva oportunidad para aprender, apoyarse y celebrar el amor que habían encontrado. Aunque el camino no había sido fácil, ambos sabían que lo que habían creado juntos era más fuerte que cualquier obstáculo. En esos momentos más tranquilos, solían sentarse juntos en el parque donde todo había comenzado. Ali, recordaban cuánto habían cambiado y cuánto habían crecido, no solo como individuos, sino como pareja. ¿Te das cuenta de lo lejos que hemos llegado? Preguntó Santiago una noche, mientras observaban las estrellas. Valeria asintió, apoyando su cabeza en su hombro. Sí, pero lo mejor es que todavía tenemos mucho más por delante. Y con esas palabras, ambos miraron hacia el futuro, sabiendo que, aunque el amor no siempre es perfecto, es la voluntad de trabajar en el lo que lo hace valer la pena.